Yule mwenyewe kaanza kuwa ananitusi sana, niambia wewe ni Bukusu, utatukula. Mpaka nakumbuka siku moja anko yangu, sasa hiyo ni ndugu ya mamangu, akinifukuza nyumba ile alikuwa analala. Ananiambia wana combine forces na huyo step grandmother. Anasema hivi, ati usilale na yeye kwa sababu anaweza kula nini? Anaweza kula usiku. Unasema ongezewe chakula. Unaambiwa enda kwa kaburi ya mamako, umchibue, umkule. Ati? Enda kwa kaburi ya mamako, umchibue, umkule. Kwa majina zangu naitwa Wanjiru niko Desta University. Right now I'm doing my final second semester. Kwa hivyo na few units to go. Mimi kujijua, kila mtu anakuwa place huwa anajijua, unajua umetoka wapi. Mimi nikijijua nilikuwa Murang'a, Kagema County, Kagema constituency. Na hapo ndipo nilipata nilikuwa katika boma, na hii boma nilikuwa nachapwa sana. Yani nilikuwa na ungumu sana wa maisha. Na pale ndipo nilianza kujiuliza kwa mimi nani, kwa sababu nilijipata na watu na waita mama, lakini hujui kama ni mamako. Sasa hapo ndipo nilianza kuuliza kwa mimi ni nani, kwa mamangu ni nani. Sasa hapo nilijua niko katika boma ya my step grandmother. Kwa hivyo si real, si my grandmother real, ni step, ni babu yangu alikuwa ameoa bibi mwingine. Umeona Kwa hivyo si hata nyanyangu. Unapigwa vita, unaunganishwa na mrango. Nani alikuwa anakuchapa? Huyo step grandmother. Anakuunganisha na mrango, unasema ongezewe chakula. Unaambiwa enda kwa kaburi ya mamako, umchibue, umkule. Ati? Enda kwa kaburi ya mamako, umchibue, umkule. Yani such a traumatizing things. Akaanza kuniambia mamako alikuwa kahaba, sijui kahaba, the prostitutes, na alikuwa na kalunga slums, that is Nakuru. Na kabla yangu kuna kama mimba 3 aliafia, yani alikuwa ametoa mimba kama 3 hivyo. Saa yangu ndio ilimaliza. Akakufa. Ukisema yako alikuwa anajaribu kutoa mimba yako pia? Mimba yangu kulingana na maneno zile nilipatiwa. Alikuwa jaribu kutoa mimba yangu, akafanya nini? Akaanza kuparalyze kwa zilikuwa in late stage. Kwa hivyo aliforcewa mimi nizaliwe na yeye mwenyewe akaanza kuparalyze. Later, so hakuwa anakutaka? Hakuwa ananitaka kwa yeye alikuwa one thing, alikuwa kulingana na wao alikuwa drunker na alikuwa anafanya kazi ya usiku. Sasa pale ndipo wanasema mimi hakukaa mazima, kwa mimi simjui, baada hata sina picha yake. Siwezi kwa bibi na kama babangu na kama mamangu siwajui. Kama nilikuwa na mwezi mmoja akafa. Na mimi nikaachwa kulingana na mimi nasikia nilikuwa nimeachwa kwa nyumba. Kwa sababu alikuwa kama amenificha, nimefichwa sijui bani kwa nyumba. Nilipatikana after 4 days. Nilikuwa nimekuliwa na huku chini, na wale mtoto akijipupulia sasa na umekaa sana. Nilikuwa nimekuliwa huku chini, nimetokea zile worms zile worms nikula na huku chini. Na mimi kama nilikuwa nakula ile uchafu nakula. Kwa sababu kutoka hapa chini na biangu nilikuwa all paralyzed. Okay, so venye ulizaliwa, venye alijaribu kukuabort, yeye akapelekwa hospitali, ukaachwa kwa ile nyumba, ukafichwa huko. Nikakuwa mbaya sana kwa sababu mimi unaona sasa ilileta ilileta disability kwangu, kwa nilikuwa na kichwa kubwa kuliko mwili mzima. Kichwa yangu yote ilikuwa kubwa kuliko mwili. Tena nyayo za mguu ilikuwa green kabisa, green kabisa. Nikaa sana miaka 5 kabla nimesimama, kwa sababu wajua kichwa ilikuwa kubwa, singeweza kuinua kichwa. Sasa ile nilikuwa nainua kichwa hivi na kwa mzito, mwili hawezi beba kichwa yangu. Yani ni muujiza hata vile niko siku ya leo, vile ati nasema siku ya leo. Sasa hapo ndipo kungekuwa, maana ule nyanya aliolewa pale, ule ni step grandmother, akaanza kuwa na hasira na mimi. Vita kubwa. Ukikuwa kule mashambani unajua kuna ile mchuma unapulizanga moto nayo ile ili wake. Ananichapa nayo ni kwa uchi kichwa mpaka nasikia kama ni chuma mbili. Ile sauti unasikia chuma mbili ukiunganisha hivi unasikia kwa kichwa. Nikichapo uchi. Sasa yule mwenyewe kaanza kuwa ananitusi sana. Niambia wewe ni Bukusu, utatukula. Mpaka nakumbuka siku moja anko yangu, sasa hiyo ni ndugu ya mamangu, akinifukuza nyumba ile alikuwa analala.
Ananiambia wana combine forces na huyo step grandmother. Anasema hivi, ati usilale na yeye kwa sababu anaweza kula nini? Anaweza kula usiku. Sasa wanaungana usiku, naambiwa niende nikae jikoni, niwekwa godoro jikoni, kagodoro kadogo jikoni nilale kwa sababu nakula. Una imagine mtoto wa class 2, class 3, hiyo stigma anaweza grow nayo. Nakumbuka siku moja nilikuwa shuleni, nikaenda nikauliza watu wenzangu, nakaa kama mtu anaweza kula watu. Kwa unajua ukisikia ukula watu na compare mbwa. Kwa nilikuwa naona sasa mbwa inakuwa na meno hizi canines kubwa. Naweza kula watu wenzangu, naweza kula watu. Ilikuwa chungu, ilikuwa mtoto kwa sababu hiyo ina affect sana mpaka kwa street na watoto wenzangu. Ili affect sana kukanga na watu wale wengine. Kwa maana nasikia kama siko binadamu kabisa. Nilikuwa nasikia mtu wa kukula watu. Nasikia kuna tofauti kubwa sana mimi. Na sasa hivi nifika pale standard 7 niligojekanga kama nataka mkono yangu inataka kuparalyze na mguu inataka kuparalyze. Sasa nikaanza kusikia story watoto wa Baluya wedangu ina wao sijui nini. Sasa nilikuwa sikia hizo story wakiongea. Sasa nilikuwa nimelala na nilikuwa ni mgonjwa kabisa. Sasa hapo ndio nilipatana na Yesu. Na acha niseme hapo ndio maisha yangu ilianza kugeuka. Kwa maana katika ile boma nikitaja sana na inataja si kwa sababu nataka kuongelelea, lakini nataka kwa sababu kuna mwingine anapitia yale mangumu. Ile boma ilikuwa katika imeingia sana katika mambo kama ya uchawi, urogi. Kwa maana nakumbuka alikuwa akirusha mafuta ya nguruwe sijui kwa mabati, sijui kufanya nini. Kwa maisha ikabadilika. Lakini kwangu ilibadilika, lakini sasa suffering kaanza kuexit. Kwa maana sasa ningeenda kanisa, nikirudi nyumbani nilikuwa nakuja naambiwa nirudi kanisani nikakule nani? Yesu. Nakatazwa mpaka kuingia na Biblia. Ile Biblia naambiwa itachomwa katika hiyo boma. Nakumbuka sasa nilifanya KCP ya kwanza nilipita. Nikaambiwa hakuna mahali naweza kupeleka boarding school, enda ukaambia Yesu na kanisa wakulipie. Mimi mwenyewe nikalipita again. Kulipita nikapita vizuri sana, nikaitwa shule mzuri inaitwa Kiambu Boys High School in Murang'a County. Kuitwa huko the same ile maneno niliambiwa, nikarudiwa tena niende nikalipiwa na Yesu na what have you. To cut long story short, mimi nilichangiwa na kanisa. Mimi nilijifanyia harambee. Mimi mwenyewe nilienda nikazunguka hiyo ward inaitwa ya Ruodhia. Nilienda nikazunguka nikaita watu wanifanyia harambee. Wakachanga kitu kidogo, mtu mmoja akajitolea by then, namshukuru mpaka siku ya leo, anaitwa baba wa deri. Akajitolea sana, akatoa wakachanga sijui alichanga kina nani, akaleta pesa, nikaweza kuingia shule. Sasa nikaibua ukiingia huko jisukume. Sasa maisha nini ya masomo imekuwa ngumu kwa sababu katika masomo ya secondary school nimekaa miaka 8. Umekaa miaka 8? What do you mean? Kwa sababu mara ya kwanza najua sasa nienda kule secondary school kubuka, sasa niko na stress kwa sababu mara ya kwanza nilikuwa form 1 nirudi huko niliambiwa nini? Sikupatiwa fare. Imagine kutoka hiyo distance ya kutoka huko kwa mamangu alikuwa amezaliwa mpaka shule mahali ilikuwa ni pale unaweza kula 350. Lakini unapatiwa mia ngapi? Ukirudi shule hauna shopping, hauna nini. Na siku moja nikapeleka inaitwa hii ya kulipa inaitwa nini? Receipt, fee structure, fees balance. Hiyo babu yangu aliniambia enda uchukue vitu zako ukuje nikupeleke day school. Mimi nakumbuka nienda nikalia sana kanisani ya IPC kwa huko, nikaambia Mungu tafadhali nisaidie kwa sababu wewe uliniongoza, nisaidie. Sasa to cut long story short, Mungu alinisaidia nikakaa pale shule. Mimi sikuwa naenda huko. Sasa nikasema nikakata yani nikasema wacha basi ningangane na maisha yangu ni hapa nitafika. Kwa hivyo wengine wakienda nyumbani, sio form 4 machopio wanabakingi shule. Good. Sidi wale wase. Mimi nikasema mimi nitakuwa nikijifanya na mimi nichopi. Kwa mimi nikajifanya, nikakuwa najifanya na mimi nichopi, nikaange na wale wengine, lakini kwangu ni form nibaki shule ili nipate place ya kukaa. Kwa maana nikienda kule tarudi na stress, tarudi na kuteseka, lakini ujue wakati wote napitia mambo yote, kujua masomo yangu haiwezi kuwa smart. Kwa hivyo masomo yangu ikadeteriorate sana. Kwa nini unaona wengine wakitembelewa wewe hautembelewi? Unaona wengine academic clinics wewe hauzioni. Yaani hakuna mtu anakufuata hata anakuuliza una performaje. But nitasema Mungu ni mwema. Nilikuwa huko shule tu. Siku moja nilia sana. Kwa nini nilifukuzwa. Nini principal alinifukuza. Hata sitamtaja, alinifukuza aliniambia Anthony unakaa ile kitu ya mbuzi.
ile sijui inaitwa jagadha, ile ya mbuzi, ile kitu inakuwa hapa kwa ile sijui goat inakuanga hapa. Ananiambia hauko kwa nyama, hauko kwa skin. Alimaanisha hivi, hauko kwa masomo na hauko kulipa school fees. Sasa wewe ni nani? Sasa mimi hiyo kitu sifani. Sasa mimi akaniambia hivi, uko na option mbili. Uchukue vitu zako uende kwa camp kwa CDF wakulipia school fees, au uchukue vitu zako hiyo grade yako inasaidia kwa day school. Mimi nilia sana hiyo jia Kahuro kwa Murang'a, na kitashukuru DEO, District Education Officer wa Kangema, wakati alikuwa anaitwa Madam Masharia. Nienda nikamuongeza hiyo kesi yangu yote. Aliniandikia kacheki ya 10,000 nikarudi shule. Na nilikuwa na almost 50,000. Ukanirudi shule ajoba ikecharge za kuanga si unajua kuna na maikeche kutoka Friday. Sasa ilikuwa ka Friday hivyo. Ikecharge ilikuwa yako. Unajua sasa kuna ile mzio unajitoa tu machozi tu. Sijui mtu aliniona aje akiwa pale, wale watu wa missionaries na kamingi, lakini walikuwa old boys. Sasa ilikuja kaniambia nakana uko na ngumu sana. Nini mbaya na wewe? Sasa nikamwambia, niambia mimi nitakulipia school fees si kwa sababu ya ati ya kwamba una perform au nini, because you have a heart. Hapo mimi nikalipiwa school fees, nilikuwa kitu form 3 nikalipiwa school fees na sasa form 4 sikuweza kuperform, nilichapa ka C-. Unaenda wapi? Nakaanga shule. Sasa mimi lakini sasa wakati wangu ukaa shule siwezi hata sema ati nakaa shule na machopi nikae shule. Sasa wakati huo kuna wakati mwingine nilikuwa naendanga naongea na mabeshte wangu, tunaenda kwao. Nimetipitia manyumba mingi, maboma mingi. Sasa kuna mtu nilikuwa nimeongea na yeye wa Kayole. Sasa nikaenda tukaanza ukaa na yeye. Sasa wajua kuna ile furaha kwa sababu kule nakaa sasa mzazi ananijua, lakini performance hatujui zitaku. Kwa hivyo kuna ile grace period, ka peaceful period. Sasa kesi hii ikatokea, kutokea mtoto wake akachapa D+. So asikia mimi nimechapa C-. Sasa ikaanza kuwa ngumu, akaanza kuniambia maisha Nairobi, huwezi kaa Nairobi na mtu na hiyo maisha ngumu hivyo. Mimi ikanibidi mimi mwenyewe nipigie patron wangu alikuwa anaitwa Mr. Gure. Nikampigia siku mimi nataka kulipita again. Sasa hapo nirudi form 3 Kagema Boys High School. Form 3 again. Kurudi form 3 na nirudi with nothing. Na nashukuru by the way principal anaitwa Mr. Mwangi, sasa ni principal shule fulani kwa Murang'a. Ni principal aliniruhusu niingie shule yake with nothing. Na kanipea vitu zangu zote, nikaanzia masomo. Ule ilikuwa nilipia Kiagodo. Sasa nilimcontact tena. Imagine nisukuma tena. Naitwa Wajao. Nisukuma tena. Kutoka form 4 nikachapa B tena. At least ni try kutoka 39 point to 52. Lakini baadaye nikaona B siwezi government, sina njia ya kwenda kwa government school. Nikalipita back again to Jobe High School. Kutoka hapo sasa mimi nikacha siku perform sana. Nilipata 2B. Again, by the way, ika constant hiyo 2B. Sasa kuripiti wenyewe Mungu ni mwema. Nilipindi kaanza kufanya vibarua hapa hivi Gedho, hapa hivi kwa market. Kuna mama anaitwa Majeri, alikuwa ananipea vibarua hapo. Na ulikuwa unaishi wapi? Wakati huo naishi na watu. Sasa kuna familia bado nyingine ya mtu nilikuwa nimesikia alikuwa amenisikia story Kangema. Unajua sasa una hook hapa na pale. Sasa nilikuwa naishi na wao pole na nilikuwa naishi na huku Gedho na wao. Nashukuru pia Mungu awabariki sana. Sasa mama alikuwa anipeanga kazi dogo ya kupelekea watu tumizigo hapo kwa barabara. Sasa akaniambia by the way nasikianga Desta. Mimi Desta sikuwa naijua, by the way vizuri najua ni ya Masonko, ni ya Mapanga. Cool kids. Cool kids. Akaniambia fanya hivi tu. Chukua miguu yako. Unajua Desta mimi nilikuwa najua tu town peke yake, sijui pale kuingia ni kwa Masonko na huko juu. Mimi nikaenda mpaka kwa gate. Nikaanza hiyo kesi yangu mimi sikuwa najua naelezea nini watchman, nini soldier kwa gate. Wakasikia story yangu, mimi nisikia wametoa ka sauti kingine. Ingia hapa nikashindwa kwani kesi yangu ni nzito aje. Kuingia hapo kwa reception kapia na story hiyo ingiena hawakuongea. Ambia buka pale tukutia mtu. Mimi sasa nikuja nikaongea na staff fulani hapa akaniambia wewe jaza barua zako hapa. Hatuwezi kusaidia ikuwa huko hii. Cutting long story short. Nikaingia Desta. Mimi kutoka 2014. Mimi nikaanza 2015. Kuingia Desta kutoka 2015 nikaanza kung'ang'ana. Nikasoma semester ngapi? 3. Na unalipa na nini? Silipi wakati huo. Desta ameniruhusu niingie na orientation fee peke yake. Kwa sababu kusikia by dia case. Orientation fees ya 3K peke yake. Nilipa 3K orientation peke yake. Sikuwa na dozi zingine.
Lakini kuna mama fulani alikuwa alichanga malikiti, anaitwa Mama Kefoshi, sasa Mama Nixon. By the alizunguka na barua yangu sana. Akaniokotea 21,000. Sasa ndizo tu nilikuwa nimeweka Desta. Unajua Desta one semester ni almost 100 and something. Sasa Desta wakaniruhusu nisome, lakini wajua huwezi fanya exam. Ukifanya kufanya exam. Kusoma nao na utasoma lakini exam utagusa. Na ukitaka kufanya exam that give you yes. Repeat again. Sasa mimi nilikuwa naona isipokuwa ni pile your school fees sana, nilikuwa naenda naambia scrap hiyo semester. Nianzie upya tena. And as I look for the lads. Sasa with that kind of a trade hapa na pale, Mungu akasaidia nikaanza kukutana na watu, wakaanza kunisikia Desta, wengine wanasikia through platform, watu wakaanza to come in to chip into my school fees. Wakati wakaanza ku chip into my school fees. So wakati walianza ku chip into my school fees, I thank God for now, at least through people, no one else, through people and through God and people. As in Desta ni watu wanakulipia. Ni watu wamelipa huko. Me I can just say that. And because kuna wale walianzia mtu anakuja na anapatiana hivyo, unaambia God thank you. Mwingine anakuja na alipo, unaambia Mungu thank you. Na siwezi wa mention wote cause there are a lot of people. But I want to pass a special thanks to Paris, to Jane Mumbi. Jane Mumbi, a wonderful lady. God bless you so much. I want to pass a special thanks to Moshina. God bless you so much. And Akina Elizabeth. Oh, there are many people who have held my hand. Even the one that's still holding my hand right now. I thank God. Even Bob. There's a guy called Bob from USA. I thank God for them so much, because if not for them, I'm telling you, I could not be seeing my final semester right now. And with that is how my education life has been. And that is where I have been. But now with all those things have motivated me. The pains I passed through life. Mimi nafurahia sana kufanya, because me I always say, giving not money. Giving not even kupelekea mtu kitu. Giving is a heart. Sasa kwa hivyo tuko tumeanzia mambo ya kuvisit children's home sana. Tunaenda na mabeshto wangu. Kwa nini mlikuwa mmeanza? Okay, hiyo ni story funny sana. Because nilikuwa form for Jombe. Sasa na mabeshto wangu tuliendanga Murang'a Rescue Center. Nikaona wale watu, wajua wako wanajua story zangu. By the way sikuwa na expose my story yangu sana. Hata nilikuja ku expose after kifo ya my brother yangu, kuzia kuona inaniua. The more I'm not speaking about it, the more I'm dying from inside. Sasa tukua katika form 4 tukavisit Murang'a Rescue Center. Visit Murang'a Rescue Center, nikaona wale watoto wadogo wameachwa, wametupwa. Sasa memory yangu ikaanza calling back. This is who I am. I started crying na wako wanajua nini. Kurudi shule nikaambia, by the way, because tunataka kufanya case to form group. Tukaform group na sasa tukutoka form tukaanza kuchanga pesa tunaenda. So far tumevisit more than 20 children's home. Ile kuchanga. Sasa kitu fani ilikuwa fani, na hiyo ndio ilikuwa inachekesha. Mimi sikuanga na mado. Sasa mimi sina do. Sasa mimi na mobilize watu, lakini naambia treasure house au wale watu yani mni hide nisionekane sina pesa. Tukienda tafadhali nilipie fare. Sasa unaona, lakini nafurahia kwa wakati huo nilikuwa naweza kulile with other children, nilikuwa naweza kuongelesha those children. Sasa ikaendelea hivyo. Sasa kama huu wakati wa corona, sasa hii tunaongea wakati wa corona. Before corona nilikuwa napenda street kids sana. Hata na unaweza nipata tu hapo nikula ngumzo tu na wao. Tuko tu hapo, hata wakiona na changamoto na vile wamechangamka tunaongea. Na kozi nimekaa pale, kuna wakati nilikuwa nimekosa pesa ya kukaa. Nikaa pale karibu almost a year. Nakuja tunaongea nao, lakini mimi silali pale kwa rauda, mimi nakalala kwa vibada tu hivi. Huku utawajua mtu akikwambia amechoka na wewe, hauna lingine unaweza fanya, ni kujipea shughuli. Sasa mimi ninaendanga kuongea nao sana. Sasa nilikuwa pale, kuna kijana, unaona kijana unamwangalia hivi unaona pengine kijana ni kama bro yangu. Vile bro yangu hakuna mtu aliyeweza kumuongelesha by hiyo time. Anaitangwa Mato, anaitwa kijana anaitwa Mato Joroge. Mimi nikamuongelesha. Sasa kuna time Mungu wajua kila unaendanga hivyo step by step hivyo. Nikaona siwezi kaa kwa yenyewe, unakaa huku unafukuzwa, unakaa huku unafukuzwa, unakaa huku unafukuzwa, unakaa huku pengine. Na mara ya mwisho kule nikaa kwa mwisho, si kufukuzwa nifukuzwa, hata nashukuru familia sana, si kufukuzwa nifukuzwa. Niliona huwezi jipea comfortable kwa yenyewe. In short, challenge yourself. After all hauko wao. Na hata vile wanaweza kuonyesha wanakupenda, kuna mahali itafika
move, tumekusaidia. Wajua mtazi kuambia, lakini wewe binadamu najua siko wao. Lazima ni move nianze maisha yangu. Nikaanza kujitafutia ka place naweza jirentia kidogo na mimi nianze kuungana na maisha. Sasa hapo mimi sasa ni rent hiyo nyumba ya kwanza hivi. Akili niambia niende ule mto ule chokora. Watu wakaniambia, "We, unaita chokora yako wako. Hata kuibia chokora badilikaje." Badilino sai. Huo chokora ako kwake. Ameoa, anajisimamia na kuna kazi yake. Ule chokora watu walikuwa wanaona kama zibadili. Hiyo ni challenge yangu, hata mimi nilisikia kwamba no one and everyone has a space to change. So that is a challenge mpaka najiulizanga one day can want to be in a position where I can either ask the government or either be the part of the formulation of the rules. How comes that a child as young as 14 and below is on the street? Because I think there's a family, even if there's no parent, there's a family who are supposed to be asked a question. That is only a cry na kuangana na wale watoto wa street. And the person unanipatanga kama saa hii wakati wa pandemic. Nichukua jukumu yangu. Nimejaribu, kuna wakati walikuwa wameni-approach wananiambia ati kuna place wanakaa wanalipisha 25 bob. Nikawaambia nikaenda visit your place. Na nikatafuta hiyo mention action for the street kid inakuanga Dhika. Hiyo I think is a government organization. Lakini sasa niliwaleta pale wale staff niwapeleka hata pale wali complain because walisema I think hapo wako so much exposed na what have you. Au tena kwa kuwa siku ya kuwa hata hawakuelewana na pale vile walikuwa nakaa. Hebu nikuulize, pesa ya kusaidia unatoanga wapi? Okay, pesa ya kusaidia, let me say there's two ways I do this. One, in my Facebook page ile inaitwa Anthony Perez Humanitarian page yangu na highlighting stories what I'm doing. Kwa hivyo kuna watu wana coming up like wao tunakwambia kina Jane Mombi, kama Jane Mombi ame sponsor through kuna mtoto ako fully sponsored in Bridge Dhika primary school, the whole of primary school na hata mpaka secondary sponsor. Through that Facebook page nikarate story ya karaoke. Jamaa anaitwa Karaoke alikuwa amekosa school fee kwenda Nyakatogo Boys High School. Madamu wako Canada, ako Sweden, anaitwa Mamake Lona. Alisponsor mtoto 4 years. Kwa hivyo that is first way. I do try to support those the less fortunate. But there's still a second way. I have that group, hiyo nakwambia. Sasa kama hapa kusaidia chokora, wajua sasa utaambia mtu wako mbali ya kusaidia. Sasa tuna mobilizing, tunatoa do sisi wenyewe, lakini mimi mwenyewe on my personal capacity I operate Uber. Sasa nikioperate Uber, mimi mwenyewe inakuwa obligation yangu. Nikipata 100 na hiyo inakuanga mimi na without hata kikosa kupata mtu mwingine. Nikipata 1000 kwa hiyo Uber na juanga 500. Either nikuja nichukue wale watu wote, hata usimame hapo, niwapeleke kwa hoteli tukae na wao. Kinaitisha kila mtu ya chakula ya ngapi? 50 bob. Hata ya 30 bob. Tutakula gedho chakula, tunakula sisi wote. Uber sana. Me I can say Uber and partner friends now with a group of friends. Sasa wanakuja on board, tunasaidia. Kwa majina naitwa Nixon Wanderengie. Mimi ni best friend ya Anto. Tumejuana nao 7 years. Anto amenitoa fa na mimi naweza sema tumetoana fa yani. Huwa tuna visit ma children's home. Tunasaidia wase wajiwezi yani. The reason huwa tunafanya hivyo ni juu tumekam ku realize unaweza kuwa unadhani uko na kidogo lakini kumbe uko na vitu mob. Yani ile kidogo uko nayo ni mob kwa msee mwingine. So vile tu tulimada high school tulianza hii kazi ya kusaidia. So huwa tuna visit ma children's home na kazi yetu majorly ni ku bring joy, ku bring hope kwa hawa watoi. Kuambia there is a future. Kutumia Anto kama story ya kama testimony ya kuwa show. Enyewe unaweza kuwa hauna saa hii. Lakini in future huwezi jua life yako iko na nini? Ningetaka kushow Anthony. Mimi ningetaka tu kumshow mazee, endelee tu na hiyo heart. Endelee tu na hiyo heart itampeleka mbali. Endelee tu na hiyo heart, umse akona heart poa sana. Akona heart ya kupenda wase, kupenda kusaidia. So endelee tu nayo. Hebu niulize, umeheal na umeforgive family yako? To say to heal
I'm still in the process. I know it's a process. It's a process. Yeah, I'm still in the process, but I can tell you I'm halfway healed. Because sometimes relapse comes. Sometimes you get something that unapatanga kitu na kutrigger ile memory. Unakumbuka. Kama like now vile sometimes ukiongea you trigger the memory, but the more you speak, the more you equalize even kile uko nayo ndani yako. Kwa me have forgive, I've completely from bottom of my heart forgiven them because nothing you can do about the past. It's only to learn about it and to build a foundation. Exactly. Because you have a family, and that is why I try to make sure at least someone else will not pass the same way. What I'm proud of is that one, giving to me is something that is in me, and not because of anything, but because I want someone else never to pass the path I passed through. I'm telling you, I have cut the long story short. The things I have passed, sometimes I stay like this and that. You just shed tears, thinking that I have been there for how many years? I was in high school for how many years? How old are you now? Right now I'm 24. In us, that struggle. Kwa hivyo, I just thank God. Jina Wanjiru. It's your mom. My lover. Regardless. Even the what na wasamanga sana, I wish I can know my dad. Nasikianga my dad was a soldier in Nakuru barracks, I don't know. He says. I wish siku moja naweza because naambianga nakaa unakaa dad na kwa huko Bukusu Land. Bukusu Land. Kusikia. Nikisikia. Ukisikia ako If you are there, Daddy, I love you. Talk to him. If Daddy you are there. If you are dating or ulikuwa na urafiki na Masi Wanjiru, I'm the son you don't know about. Yeah. Your part in short. My part in short is this, simple. Sometimes in life, all the time in life, make a difference. You don't have to make a difference because you are potentially able. You can make a difference through what you might not think. That word, that concern, that just asking that young, me I always say, if you see an orphan, mtu ambaye hana mama au baba, ni mengi anapitianga. If you see that orphan, please just extend that word. How are you, son? How are you, kijana? How are you, nene? Mtoto wangu kwaje? Hata ikuwa ni dem kwaje? Unaendeleaje? How is you with your mother? With your grandmother? How is you with your auntie? Ask those questions. And then, lastly, always give what pains you. Because we don't measure what you give, but the love you give in that giving. Awesome. Thank you so much. Yeah.